La relation entre l'inflation, d'une part, et l'offre ou la demande excédentaire, d'autre part, représente en fait la synthèse de plusieurs liens sous-jacents, complexes, entre les entreprises et le marché du travail. Prenons l'exemple d'une entreprise qui tourne à plein régime. Si les dirigeants observent une hausse de la demande pour leurs produits et qu'ils estiment que celle-ci va persister, ils vont probablement décider d'investir dans de nouvelles capacités et de grossir les effectifs. En supposant que le taux de chômage est déjà bas, ils devront peut-être augmenter les salaires pour attirer de nouveaux employés. Avec le temps, cette hausse des salaires pourrait accroître les pressions inflationnistes. Voilà comment les effets de la demande excédentaire se font sentir dans l'ensemble du système et se traduisent par une montée de l'inflation. Now, in addition to these domestic drivers of inflation, a couple of key external factors can also play a role. For example, exchange rate movements. They can have both direct and indirect impacts. If the value of the Canadian dollar falls, that directly raises the price that Canadians pay for imports. Inflation may tick up immediately, albeit temporarily. At the same time, the lower dollar can boost export sales, and this impact on demand may work its way through, ultimately, to the inflation rate after time. Now, the same analysis holds for movements in global commodity prices. They affect inflation directly, right away, albeit temporarily, but then they can have a more gradual impact on inflation via adjustments in the economy. So, when oil prices plunged in late 2014, we saw both types of shock hitting the Canadian economy at the same time. So, to sum up, in the absence of shocks coming from these external factors, we can expect the trend of inflation to be sustainably around the midpoint of the target range when the economy is operating at full capacity and inflation expectations are well anchored on the target. And that's why I've said numerous times that home for the economy is found at the intersection of full capacity and 2% inflation.